ist und man hustet, man sieht, wie weit man hustet. Hä? Bruder, was? Was? Hä? Leute, ich habe Dokus angeschaut, aber das kannst du ja wirklich keinem erzählen. Also André bekommt über die letzten Monate gefühlt hunderte Videos ab, damit er endlich mal ein vernünftiges Statement veröffentlicht, weil er gerade seine Käufer scammt. Und das erste Lebenszeichen Guck mal, wie ich huste. seit dieser heftigen Kritik zum Schluss sind diese Stories. Also da fragt man sich doch auch, ob bei dem komplett der Helm brennt. Aber es geht noch weiter. Denn jetzt nach einer Woche hat er sich nochmal via Instagram-Story zu Wort gemeldet. Und nach dieser gesamten Woche voller Reflexion hat er sich nun bezüglich des Buchs hoffentlich jetzt zu Wort gemeldet. Let's go. Denn wie er schließlich schon meinte, ist das sein Problem und er ist ja auch der Geschäftsführer. Das heißt, er haftet ja auch für alles. Und naja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal seine Stories an. Die erste geht direkt darum, dass Nicole sich noch diesen Monat zwecks des Buchs melden wird. Das ist aber vermutlich genauso glaubwürdig wie seine letzten 3 Das ist ja egal, dass er es sagt. Buchankündigungen. Und dann machte er nun die Stories, wo man sich erhofft hatte, dass er sich nun aufrichtig entschuldigt für das, was passiert ist. Aber naja, schaut selbst, was er dort von sich gab. Hey Leute, guckt mal, wie kalt das hier ist. Man kann meinen Atem sehen. Und das, obwohl es nicht Ihr dunkel ist. werdet das nicht glauben, aber ich renne so, also mit Sturm, Taube, so renne ich wirklich seit Monaten rum. Und diese Rate, dass mich Leute erkennen, die ist ohne zu übertreiben 99% runtergegangen. Weil du dumm bist. Und dass ich das so gar nicht im Kopf haben musste, wirklich dieses, filmt der heimlich oder erkannt werden, bla bla. Ey, das hat so gut getan. Ich habe das richtig genossen, ne? Im Sommer ist es natürlich schwer damit. Jetzt da mit Sturmhaube durch den Park, weißt du? Ey, das war aber echt geil. Also, ich weiß nicht, ob André das bewusst macht oder ob der wirklich einfach nur über 5 Hirnzellen verfügt. Aber immer noch, der Typ wird seit einem halben Jahr beschuldigt, seine Zuschauer zu scammen und betrügerische Aktivitäten durchzuführen. Die Leute, die haben schon Anzeigen erstattet. Der Kundensupport antwortet die ganze Zeit schon nicht mehr. Und anstatt endlich mal klar Schiff zu machen, für seine Fehler gerade zu stehen und sich aufrichtig zu entschuldigen, labert er so eine arrogante Scheiße. Also wirklich schön für dich, dass du jetzt nicht mehr erkannt wirst, trotz deines unfassbar heftigen Fames. Hätte keiner gedacht, dass 99% der Leute dich nicht erkennen, wenn du dich komplett vermummst. Aber geh doch endlich mal auf den Skandal ein und versuche, das Thema nicht zu ignorieren. Schließlich wurden hier vermutlich Tausende bis 10.000 Euros eingenommen. Das ist so absurd alles, Alter. Aber halt noch nichts rausgeschickt. Wirklich, André ist der Geschäftsführer. Er haftet am Ende und tut hier so, als wäre alles super und Friede, Freude, Eierkuchen. Dabei ist gerade die Kacke am Dampfen und hunderte Leute sind extrem abgefuckt von ihm. Ich hoffe wirklich inständig, dass er für sein unfassbar wie ich husten kann. Handeln auch juristisch Nur 4 unlocked. die Konsequenzen zu spüren bekommt, weil das eine absolut ekelhafte Art ist, so mit seinen Fans umzugehen. Und dann, jetzt kommt's, startete er auch noch am Abend einen Livestream und spielte einfach Outlast im Hochformat. Oh mein Gott, Outlast, wie lange habe ich das nicht mehr gespielt? Das ist eines der besten Spiele, die es gibt, wirklich, ne? So, hierhin, Link, hierhin. Das Buchthema wollte er komplett ignorieren. Deshalb hatte er wahrscheinlich auch bloß diesen Abo-Modus drin. Dort muss man nämlich bezahlen, um im Chat mit teilzunehmen. Und ich denke, kein Kritiker oder kein Käufer, der gescammt wurde, gibt ihm jetzt noch auf YouTube Geld, um dort seine Kritik zu posten. Er meinte lediglich auch noch dort in schriftlicher Form, dass es zum Buchthema nur noch auf Instagram ein paar Updates geben wird. Aber wir kennen ja seine Stories. Also sieht jetzt nicht nach einer guten Buchstory aus. Dort wird er einfach nichts gemacht und lieber darüber gesprochen, wie unfassbar fame man doch ist. Also for real, und das ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich persönlich empfinde, dass André einen an der Waffel hat. Mittlerweile kann ich dazu wirklich gar nichts mehr anderes sagen. Der scammt seine Zuschauer, gibt keine Infos und Updates und anstatt mit seinen Machenschaften endlich mal aufzuräumen, setzt er sich in den YouTube-Livestream und zockt Outlast im Abo-Modus. Ehrenlos zugleich. An der Stelle aber ganz, ganz wichtig. Könnt ihr ja mal darum bitten, eventuell ein Statement und Update zu geben, denn so langsam wäre das dann doch schon mal erforderlich. Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn man das so lange verzögert und immer wieder neue Daten nennt. Auf das Versprechen, dass Nicole diesen Monat noch ein Buch-Update geben wird, ja, ich sag mal so, darauf kann man nur sehr wenig vertrauen. Was sagt ihr dazu? Schreibt's bitte in die Kommentare, das würde mich an der Stelle interessieren. Ich werde euch auch bezüglich dieses Themas immer auf dem Laufenden halten, deswegen lasst super gerne ein Abo und ein Like da. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
wie heißt es so schön? Stechen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Das ist so weird. Das ist so merkwürdig. Wisst ihr, dass es mal eine Zeit gab, wo sich Influencer einfach noch Mühe gegeben haben, Leute zu scammen? Nicht mal mehr das passiert. Es wird sich beim Scammen nicht mal mehr Mühe gegeben. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke Mickey an der Stelle, ich geh ehrenlos auf Mutter. Du, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt und politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Alright, Die haben so viele let's Reaktionen, finish dass this. wir Light it up. überhaupt teilweise passen. Also guckt da ganz vorbei. Jetzt weiter mit dem Video. André Schieblers Comeback ist komplett ehrenlos. Also wir sind ja in der André Schiebler-Lore sind wir vollkommen drin, ne? Wir sind ja drin. Er hatte das Buch von seiner Freundin, vor 2 Jahren hätte es rauskommen sollen. Es ist nicht rausgekommen. Firma verschwunden, Person verschwunden, Leasingfahrzeug gestohlen. Es ist insane. Es ist insane. Was da teilweise los ist verrückt. Und jetzt gibt es da anscheinend ein Update, beziehungsweise ein Comeback? Ich bin ja gespannt. Was ist denn jetzt ein Comeback? Der Schiebler kommt zurück. Es wird zurückgeschiebelt. Erst scammt ein Poster is not responsible for these people passing away. They were nasty old people whose clock was ticking as it is. And the fact that the original poster decided to fight fire with fire by literally being the most cheerful ray of sunshine these people never wanted to look at, in my opinion, is the best way they possibly could have handled this situation. If you like Am I the Jerk, you're probably going to love Am I the Genius. Check it out, link down below in the description. Also, go to amithejerk.com/submit if you would like to submit your own stories. My job is not scheduling me for any shifts at the restaurant I work at after I released my previous shifts last week just so I could get some breathing room. And now I'm starting to wonder if I might be fired or not because at this point I don't know what to do. Here's what happened. Okay, for a bit of background, I was hired as a server. At hiring, I reluctantly agreed to bartend, and then a couple of months later, I reluctantly agreed to be a manager on duty if it was just one shift a week. Fast forward several months, and I'm now manager on duty 4 times a week, with usually one servant shift and one bar shift. Well, last Monday, I was called in to cover a manager shift for the assistant general manager. On my way in, the general manager posted the manager's schedule for that very week, and I was put on to manage the following 2 days. And this is after thinking I didn't have to manage this week finally. My back was in so much pain this night, and I was expecting not to work the next days, so I got really mad. I mean, I was raging mad. A couple of coworkers saw, but not my bosses. Tuesday rolls around, and I have to call out for the first time since I started this job. Because seriously, even standing is painful. On Wednesday, I go in as a manager, and I have an awful day. And at this point, I'm reaching my breaking point. I released all my shifts, namely bar, server, manager, and I didn't expect manager shifts to be picked up because there's no one to take them, but I was just throwing out a hint. My other shifts were taken, so I now have no more scheduled shifts this week, except for being the manager on duty on Sunday. On Thursday, my scheduled day off, my general manager is calling and texting, but my phone is completely off. On Friday, I have another day off and my phone remains off. On Saturday, it's another day off, and I now text my general manager back, saying to them, I'm just releasing everything to see what gets taken. I need some breathing room. I intend to work what I'm scheduled for, and we can talk when I see you next. And wouldn't you know it, my manager shift is still released but not picked up. On Sunday, my manager on duty shift starts at 4:00 p.m. I get in my car at about 3, pull up the schedule and go to unrelease the shift before I leave, and in that very moment, it disappears, along with next week's manager on duty shifts. So I'm off today too. Well, the next day on Monday, the bartender calls out and they ask me to come in to help out, but I just didn't even respond. It was too late in the day when I saw it anyways, but I never said anything. And now by today on Tuesday, the general manager posts the newest schedule, and I have literally no shifts of any kind. So seriously, is she being petty back to me because I didn't help them or call them yesterday? Or is she possibly waiting to schedule me for anything until she knows whether I'm quitting or not? Either way, I haven't done anything wrong, right? I feel like I've played by the rules from an HR perspective. Like I don't have to answer your calls if I'm not scheduled. I'm not salaried. So am I being too
dense, or is this something that I need to worry about? Because right now I don't know what to do. Okay, honestly, I understand that you're like really stressed out about work, but that really should have been like communicated to your manager. You should say to them that, hey, I really need to have some time off because this is killing me. But instead, you released all of your shifts and then you just didn't respond to any messages. And sure, you played it by the book and you said, well, I don't have to answer your messages. But then they can turn around and be like, well, we don't have to schedule you if that's the case. Like, if you really want to play by the rules, then trust me, they can do the exact same thing. So while I don't think either of you are out of line, I do think it's time to maybe say something before you lose your job. Because I really believe that just some simple communication can seriously go a long way. I turned down my friend and colleague after he confessed his love for me one night while I was walking home. But now, as a result, he's turned into an absolute monster at work, constantly talking back to me, and even going as far as calling me a narcissistic coward behind my back. And now, my work environment is slowly becoming a hostile work environment, and at this point, I don't know what to do. Here's what happened. Okay, for a bit of context, I'm a 22-year-old female, and my colleague, who we will call Kevin, is 25 years old, and we've worked together for about a year. He actually left to return to work again, but that's how long we've known each other. We've always been friendly and have hung out with others socially, and we have established a friend group. This group of friends of ours has hung out numerous times, celebrated birthdays and other milestones together, confided in one another, etc. Now at work, I am actually the supervisor, but that doesn't really affect friendships at work, and everybody is super chill. I am also the youngest in the group, with ages between 22 and 31. It's a very diverse friend group with all different backgrounds. A few months ago, our friends made me aware of the fact that he has romantic feelings for me. This was surprising, as I genuinely had no idea. I am bad at signs and hints, and honestly, nothing had ever happened between us. Even as friends, we were not ever super close, and he made not much of an effort to know me more personally. Apparently, he brought me up often in conversation and seemed smitten, but never went into the topic in any detail, just seemed to have a small crush. I didn't really change any behavior towards him after knowing, because he hadn't approached me himself. We were just normal friends and it was fine. One day after we all hung out, maybe 2 months ago, he walked me home and asked if I was okay and if I had been avoiding him or if I felt upset with him. I said no and apologized if I made him feel that way, because this was related to my own work and personal life, but I did re-emphasize that we were fine. He then said to me, okay, well, I thought you were avoiding me because I love you. Well, I was speechless for a minute and then I asked him why. His only answer was to say, you are the cutest creature on the earth. Now, it may be worth noting that English is his second language, but regardless, his profession felt very, very surface level. It happens and I understand, but it is disheartening that he doesn't even think about how I am as a person. Anyways, he told me, you don't have to say the same back, it's okay. I told him I don't feel the same, but I care for him as a friend all the same, and he was still very special in my life. It was mildly awkward for a few days after this, but we went back to normal and everything was fine. Well, suddenly within the last 2 weeks, he has become incredibly irritated and angry at me. It is affecting our working relationship also, and he has been disrespectful, not listening to my requests or my directions. He's been stonewalling me and in return telling me what to do. Again, at work, I am his senior, and in some moments I will direct people in what they do to ensure efficiency and to help them. It's literally my job, and I am very polite and soft-spoken at work. I will only become firm if my team members do not listen to me or if they argue back, which he does at times, but I never got excessively upset or anything. I just stayed as firm and assertive as possible. Well, apparently he has told our mutual friend that I'm a narcissistic coward and what I've done is irreparable, but I genuinely just do not understand. Sometimes I send memes to our group chat about being late or drinking, and for reference, we are all late to everything, and we drink just a little bit, and it's all just lighthearted and fun. But he has left the chat 3 times after I send these memes, which I never thought too hard about, but I'm considering recently that he is misinterpreting my actions and words. Our friend has also mentioned his perception of the situation, and they think that Kevin is taking everything personally and not thinking that he is in the anger phase. I just feel sad that my friend has become so nasty, doesn't respect my job, and is trying to turn our friends against me. They all understand me because he's been rude to everybody at work, but it is just worse with me. I also actually have a lot of other personal things happening, which is impacting my mental health, but this situation is just the final straw that is absolutely breaking me. I feel it's such a loss because as much as I can make observations about his behavior, the situation